Srimad Bhagavad Gita, chapter 17, text 15. Anudvega karamvakyam satyam priya hitam chayat svadhyaya vyasanam chaiva vanmayam tapa uchyate. Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. You don't have to read. So today we are speaking about how the way you speak affects your success. Arról fogunk beszélni, hogy a beszédünknek a módja az hogyan befolyásolja a sikerünket. We will speak about compassionate communication, A könyörületes kommunikációról fogunk beszélni, positive language, pozitív nyelvről, or about harsh speech, kemény vagy ilyen durva beszédről, about confidential conversations, a bensőséges beszélgetésekről. In the second chapter, Srila Prabhupada says A második fejezetben Srila Prabhupada ezt mondja, that speech is the most important quality of any man. hogy a beszéd a legfontosabb tulajdonsága az embereknek. Arjuna is asking Krishna, how does a person whose consciousness is merged into transcendence speak? Arjuna azt a kérdést teszi fel Krishnának, hogy egy olyan személy, akinek az elméje bele van olvadva a transzcendensbe, ő hogyan beszél. And here it is explained how És itt van elmagyarázva, hogy hogyan. in the first sentence, Srila Prabhupada says, one should not speak in such a way as to agitate the minds of others. Az első mondatban Srila Prabhupada azt mondja, hogy úgy kell mindenkinek beszélnie, hogy ez nem kavarja fel mások elméjét. So this is very important in communication. Ez nagyon fontos a kommunikációban. A devotee doesn't want to agitate people's minds. Egy bakta nem akarja felkavarni az embereknek az elméjét, He wants to inspire, hanem inspirálni akar, uplift, felemelni, enlighten. felvilágosítani. He wants to give hope Reményt akar adni to people. az embereknek. Because people have a tendency to become depressed. Azért, mert az embereknek van egy hajlama arra, hogy depresszívak legyen. And why this happens? Why this happens? Miért történik ez? Why we become depressed? Miért lesznek depressziósok? Because of the talk in the mind. Az elme beszéde miatt. We have a negative internal dialogue. Van egy negatív belső párbeszédünk. So it's very important how you talk to yourself. És ezért nagyon fontos, hogy hogyan beszélünk magunkhoz. And you can be aware of what's the conversation happening inside. És tudatos lehetsz arról, hogy mi ez a párbeszéd, ami odabent folyik. Because you are a spirit soul, Mivel te vagy a szellemi lélek, you can be aware of the dialogue in the mind. itt tudatos lehetsz arról a párbeszédről, ami az elmében folyik. You can observe it. Meg tudod figyelni. Now it's happening automatically. Most ez automatikusan történik. But actually, you can separate yourself from that conversation. De valójában el tudod különíteni magad ettől a párbeszédtől. You become conscious of your internal conversation. Tudatossá válhatsz erről a belső párbeszédről. And as soon as you become conscious, you can control it. You can influence it. Amint tudatos leszel róla, tudod irányítani, tudod befolyásolni ezt. One of the greatest sources of stress and frustration is that dialogue. És a legtöbb stressznek és a frusztrációnak az eredete maga ez a párbeszéd. It's not other people or circumstances. Nem más emberek vagy a körülmények, It's how you interpret it, hanem hogy hogyan fordítod ezt le magadnak. how you explain it to yourself.
hogyan magyarázod meg magadnak. So Srila Prabhupada wanted us to focus on the good things. Srila Prabhupada azt akarta, hogy a jó dolgokra koncentráljunk. He said, be a bee, not a fly. Azt mondta, hogy legyél egy méhecske, ne pedig egy légy. Bee always looks for the nectar. Mindig keresd a nektárt. Once one life coach was asked, what metaphor would describe a life coach? Egyszer egy ilyen coachot megkérdeztek, hogy milyen metaforával lehetne leírni, hogy igazából mi ez a coach. And she said, pyramid explorer. És azt mondta, hogy egy ilyen piramis felfedező. Treasure hunter. Egy kincsvadász. One who looks for treasure. Az, aki a kincset keresi. One who looks what is best in people. Az, aki megkeresi, hogy mi a legjobb az embereknek. When we read scriptures, we are so negatively conditioned Amikor olvassuk a szentírásokat, olyan negatívan vagyunk feltételekhez kötve. that we hear only bad things. Csak a rossz dolgokat halljuk. You are a fool. Ostoba vagy. You are conditioned. Feltételekhez kötve. You are a rascal. Egy gazember. You are useless. Haszontalan. You are incapable. Tehetetlen. You are misled Félre vagy vezetve. or misguided. Félre vagy vezetve. Basically, you are bad and useless. Ez egy rosszféle haszontalanság. But we don't hear other things. De nem halljuk a többi dolgot. You are Satchitananda, Satchitánanda vagy. eternal, full of knowledge and bliss. Örökkévaló és teljes tudással és boldogsággal. How many times a day you remember that you are Satchitananda? Hányszor emlékeztek egy nap erre, hogy Satchitánandák vagytok? So one of the purposes of Gita coaching is to remind you of your spiritual nature. A Gita coachingnak az egyik célja, hogy emlékeztessünk benneteket a lelki azonosságról. And immediately your potential És ugyanakkor a comes into place. A lehetőségek, amik előttetek állnak. If you are eternal, that's potential. Ha örök vagy, az egy komoly potenciál. If you are full of knowledge, that's potential. Ha teljes tudással vagy tele, az egy potenciál. And if you are full of bliss, this is super potential. És ha tele vagy boldogsággal, az egy szuper potenciál. You have a potential to be happy. Ott van a potenciál, hogy boldog legyél. You have a potential to enjoy. Ott van a potenciál, hogy élvezz. But you are not using it. De nem használod ezt. You allow your mind to torture you Engeded az elmédnek, hogy kínozzon. with negative self-talk. A negatív önző beszédjeivel. Everything is hopeless. Minden reménytelen. No. You become overwhelmed by Hungarian depression. És magában ragad a magyar depresszió. You know Hungarian depression? Ismeritek a magyar depresszió? Like fog above Balaton Köd van a Balaton fölött, spreads all over Hungary, és az egész Magyarországot beteríti. and then you become depressed. És már depressziós is. Very sad. Nagyon szomorú. This is also sense gratification, Ez is egyféle érzékkielégítés. just Hungarian style. Csak a magyar stílusban. And it all happens because of what's happening in the head. És ez mind azért történik, ami a fejünkben történik. But a devotee, he cannot uplift people with his depression. Egy bakta nem képes felemelni másokat a depresszióján keresztül. Like this community is very impressive in many ways. Ez a közösség nagyon sokféleképpen nagyon vonzó. And you can be proud of many things you have. És nagyon büszkék lehettek egy csomó dologra, aminek van. But it is said, I think Sridham Prabhu is saying these things, I heard it from him, that the best preaching is a happy devotee. És azt hiszem, Sridham Prabhutól tanultam, hogy ő mindig ezt mondja, hogy a legjobb prédikálás az egy boldog bakta. So you can show people wonderful buildings. Meg tudjátok mutatni az embereknek a csodálatos épületeket. You can show people self-sufficiency. Meg tudjátok mutatni az önfenntartást. You can show people organic vegetables. Tudtok nekik mutatni organikus
But they will be most impressed by happy devotees. De ami leginkább hatást gyakorol rájuk, azok a boldog bakták. Maybe you have happy vegetables. Lehet, hogy vannak boldog zöldségek. You know, I published a blog, they made a face out of different vegetables. Van egy blog, ami ilyen arcokat csinál különböző zöldségekből. And because I'm on a raw food diet, I said, this is me without glasses. És mivel, hogy csak ilyenségeket eszek, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ez én vagyok, csak szemüveg nélkül. You know, like carrot is a nose. Egy répa az az orr. How do you say carrot? Répa. Oh, repa. I can't repeat it. Repa. Oh, repa, that's almost like repa in my language. Repa. Okay. Similar. And so you can paint a smile on the carrot. És akkor csinálnak egy ilyen mosolyt erre a répára. And people can laugh. És akkor az emberek tudnak nevetni. You can make dolls. És lehet ilyen babákat csinálni. Puppets. But if you have devotees who are smiling, De hogy ott vannak a bakták, akik mosolyognak, who are happy, enthusiastic and caring, akik boldogok, lelkesek és törődőek, people will be most impressed. akkor az emberek ahhoz vonzódnak. This is why devotee care is the highest competitive advantage of ISKCON. Ezért a baktákról való gondoskodás az ISKCON legnagyobb kihívása. In our movement we have everything. Mozgalmunkban megvan minden. We have wonderful festivals, Csodálatos fesztiváljaink vannak. wonderful food, Csodálatos ételünk. amazing music, Lenyűgöző zenénk. beautiful altar, Csodálatos oltáraink. beautiful temples, Csodálatos templomok. perfect books. Tökéletes könyvek. The only thing that is missing Az egyetlen dolog, ami hiányzik, is devotee care. az a baktákkal való törődés. It is there to some extent, but it's not enough. Bizonyos szinten ott van, de nem elegendő. It should multiply 108%. 108%-kal fel kell még szorozni. This is my calculation. Én így számolom. Maybe I'm too partial Lehet, hogy egy kicsit részrehajló vagyok, because I do this service. megcsinálom ezt a szolgálatot. But nobody would complain, I think, De azt hiszem, ezzel ellen senki sem fog panaszkodni. if we have too much devotee care. Hogyha túlságosan törődünk a baktákkal. Actually, we should care so much for devotees Igazából ennyire kell törődni a baktákkal, that they should said, this is too much. hogy azt mondják, hogy ez már túl sok. I can't stand this care. Már nem is bírom elfogadni ezt a sok törődést. Now it's too little. Most viszont még kevés. We are hungry for care. És éhesek vagyunk erre a gondoskodásra. Care from our leaders, care from our husband or wife. Ez a törődés, ami jön a vezetőinktől, a férjünktől, a feleségünktől. But imagine you have too much care. De képzeljétek el, amikor már túl sokan törődnek vele. How you would feel? Hogyan fogsz érezni? Your emotional cup would be full. Az érzelmi bögrét, az csordulni fog tenni. Your heart will be full. A szíved tele lesz, And it will overflow. és ki fog folyni. And you will naturally want to give. És természetes módon adni akarsz. And this will manifest your mouth, És ez meg fog nyilvánulni a szádon keresztül. the love you feel. The love you feel for devotees. Ez a szeretet, amit érzel a bakták felé. Actually, it's so easy to like and love devotees Igazából nagyon könnyű kedvelni és szeretni a baktákat. because they are nice people. Mert ők mind nagyon jó emberek. At least they're trying to be nice. Vagy legalább próbálnak jók lenni. Sometimes some devotees behave like monsters Néha párbaktól úgy viselkedik, mint valami szörnyetek. because of the past conditioning. A múltbeli feltételei miatt. But this is getting less and less. De ez egyre kevésbé és kevésbé lesz jellemző. So we should be patient. És így türelmesnek kell lenni. That monster becomes a saint. És így a legtöbben szenté válnak. And it's happening. És ez történik. This is the greatest miracle that is happening on this planet, that sinners are becoming saints. Ez a legnagyobb csoda, ami történik ezen a bolygón, hogy a bűnösökből szentek lesznek. And we have a process how to do that. És van egy folyamatunk, hogy ezt hogyan csináljuk. Prabhupada is the best alchemist. Prabhupád a legjobb alkimista.
He transforms iron into gold. Vasból aranyat csinál. So one of the greatest miracles is that we have become or trying to become devotees. Szóval a legnagyobb csoda, hogy mi magunk baktákká válunk, vagy azzal próbálunk válni. If you saw me 30 years ago, you would faint. Hogyha láttad volna ezt 20-30 évvel ezelőtt, akkor csak elájultál volna. What I was doing. Hogy mit csináltam. But Prabhupada cheated me. De Prabhupada becsapott engem. He completely misguided me to the right path. Teljesen félrevezetett engem a jó útra. So you also know what you have been doing before you joined. És ti is tudjátok, hogy ti mit csináltatok azelőtt, hogy csatlakoztatok. All kinds of nonsense. Mindenféle ostobaságot. And now you have a chance De most meg itt van a lehetőségünk. to be a gentle, saintly person. Arra, hogy egy kifinomult, szent személyé váljunk. Harder than a thunderbolt, softer than a rose. Keményebb, mint a villámcsapás, és lágyabb, mint a rózsa. Who has the courage of a British soldier and a heart of a Hungarian mother. Akinek olyan a kardja, mint egy angol katonája, és olyan a szíve, mint egy magyar anyukája. Or Bengali mother. Vagy egy bengáli. But you like the first one more. Az első választás biztos, hogy tetszett. So the art of leadership is balance between soft and hard. Ez a művészet, ez egy egyensúly az között, hogy valaki kemény, szigorú, vagy pedig lágy. Like in ISKCON, in most places there is too much male energy. Mint az ISKCON-ban általánosságban túlságosan sok a férfias energia. Hare Krishna! Hare Krishna. And in some temples they are too liberal. És pár templom meg nagyon liberális. Or ladies rule. Vagy a hölgyek vezetnek. But that's rare actually. De igazából ez ritka. I think we need more female energy in ISKCON. És azt hiszem, hogy több női energiát kell bevonni az ISKCON-ba. We have to please Radharani. Elégedetté kell tennünk rá. By being more like compassionate and soft. Sokkal együttérzőbbeknek és lágyabbnak kell lennünk. But not in a sentimental way. De nem egy szentimentális módon. So, what is in your heart you communicate to your words. Ami van a szívedben, azt tudod kommunikálni a szavaidban. And by your words you can transform the world. És a szavaiddal meg tudod változtatni a világot. If you start talking to yourself in a very positive way, Ha elkezdesz saját magadhoz beszélni egy nagyon pozitív módon, and talk to others, then you can have a wonderful influence on the whole world. és ugyanígy beszélsz másokhoz, akkor az egész világon egy csodálatos hatást tudsz gyakorolni. One man defined leadership Egy ember úgy definiálja a vezetést, as like this. Communicating, leadership is communicating people's worth and potential. hogy a vezetés azt jelenti, hogy az embereknek kommunikáljuk az értéküket és a potenciáljukat. So clearly Olyan tisztán, that they start to see themselves. hogy kezdik saját magukat látni. So we are accustomed to communicate people's faults. Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy az emberek hibáiról kommunikálunk. I can see everything that is bad about you. Képes vagyok minden rosszat látni, ami benned van. And because I'm truthful, it's Bhagavad Gita says, I will tell you the truth about your faults. És mivel igazmondó vagyok, ahogy a Bhagavad Gita is elmondja, akkor elmondom neked a hibáidat. But there is another truth about your good qualities De van egy másik igazság és a jó tulajdonságaidról, that I am neglecting. amit figyelmen kívül hagytunk. If you're able to verbalize what people feel, Hogyha valaki képes arra, hogy szavakba öntse, hogy mit éreznek az emberek, they will see that you understand them. akkor azt fogják látni, hogy megérted őket. And if people see that you understand them, És ha azt látják, hogy megérted őket, they will trust you. akkor meg fognak benned bízni. And if they trust you, És hogyha megbíznak benned, they will be open to your influence. akkor nyitottak lesznek a befolyásodra. And then you can preach. És akkor tudsz prédikálni.
I don't care how much you know until I know how much you care. Nem érdekel, hogy mennyit tudsz addig, amíg nem tudom, hogy mennyire érdekelnek. Until people are convinced that we care about them, they will not listen to us very much. Addig, ameddig az emberek nem bizonyosodnak meg arról, hogy bennünket érdekelnek ők, addig nem igazán figyelnek. So we need both character and competence. És így mindkettő kell a karakter és a megbízhatóság. Like my mother was very caring, Az anyukám nagyon gondoskodó volt, but she didn't know de nem tudta, what is the purpose of life, hogy mi az életnek a célja, how I can be happy. hogyan tudok boldog lenni. She gave me so much love and care, Nagyon sok szeretetet és gondoskodást adott nekem, but I was confused de össze voltam zavarodva, and frustrated. és frusztrált voltam. And Srila Prabhupada gave me knowledge and care. Srila Prabhupád tudást és gondoskodást adott. So we have to do both things when we deal with anybody. Így mind a kettő dolgot kell csinálnunk, amikor akárkivel is viszonyulunk. But when you care about people, Krishna will give you intelligence how to serve them. És amikor gondoskodsz az emberekről, érdekelnek ők, akkor Krishna meg fogja adni az intelligenciát, hogy hogyan szolgálj őket. Yesterday we had several coaching sessions with some of you, Egy párattokkal volt ilyen coaching beszélgetésünk, and we spoke about giving. és az adásról beszéltünk. We want, people to give to Krishna. Azt akarjuk, az emberek adjanak Krishnának. But actually, how we will inspire them to give? De hogyan fogjuk őket erre inspirálni, To give their energy, their money, hogy adják az energiájukat, a pénzüket, actually to give their lives, igazából adják az életüket. pranair, artair, diya vacha, their intelligence, their words. Az intelligenciájukat, a szavaikat. We can inspire them if they see that we are selfless, Akkor tudjuk őket erre inspirálni, hogyha azt látják, hogy mi önzetlenek vagyunk. that we want to give them something, not take something from them. Hogyha látják, hogy mi adni akarunk nekik valamit, nem pedig elvenni tőlük valamit. The best fundraising strategy A legjobb adománygyűjtési stratégia, is that people feel you care about them. hogyha az emberek azt érzik, hogy törődsz velük, Then they will give so much. akkor ők nagyon sokat fognak adni. You don't even have to ask them. Még nem is kell őket kérni. They will ask you, what can I give you? Ők fognak téged kérdezni, hogy mit adhatok. You have given me so much. Te már annyi mindent adtál nekem. So through your words, you manifest this selflessness És a szavaidon keresztül meg tud nyilvánítani ezt az önzetlenséget. and compassion. És könyörületességet. And you don't judge. És nem ítélkezünk. You never judge. Sosem szabad ítélkezni. Your language is never judgmental. A nyelvezetednek sosem szabad ítélkezőnek lenni. Of course, this is a separate course, Persze ez egy másik kurzus, and maybe one day we can do it. meg lehet, hogy egy napon megcsináljuk ezt. Compassionate communication. Ezt az együttérző kommunikációt. But the basics of it is De ennek az alapja, then when people speak, you listen to their feelings and needs behind the words. hogy amikor az emberek beszélnek, akkor az érzéseiket és a szükségleteiket figyeled a beszédükön keresztül. Let's take an example of a child Nézzünk egy példát egy gyerekről, who is screaming. aki sír. So people may think this boy is a rascal. És az emberek azt gondolhatják, hogy ez a kisfiú micsoda gazember. He just wants to annoy us. Csak zavarni akar bennünket. And his mother knows De az anyukája tudja, he is screaming because he is hungry. hogy azért sír, mert éhes. There is an unmet need. Van egy kielégítetlen szükséglet. This is why he manifests this violence. Azért nyilvánítja meg ezt a féle erőszakos viselkedést. So part of the compassionate communication is that you never hear violence. Ennek a könyörületes kommunikációnak egy része, hogy sosem halljuk meg az erőszakos. And you never speak violently. És sosem beszélsz erőszakosan. You respect people's free will Tiszteletben tartod az emberek szabad akaratát, and you deal with them accordingly. és
azt szerint viszonyulsz velük. Sometimes you have to be strong, but you do it with care. Néha keménynek kell lenni, vagy szigorúnak, de ezt is törődésen csinálod. You have to be strong with people because they are really doing wrong things. Szigorúnak kell lennünk, mert az emberek sokszor nagyon rossz dolgokat csinálnak. But you don't do it with hatred. De nem utálatból teszed ezt. You do it with care. Hanem gondoskodásból. And you take time to explain why this has to be like this. És rászánod az időt, hogy elmagyarázd, hogy miért így kell lennie. So your message is always, I care about you. És így mindig ez a motivációt, hogy én gondoskodni akarok rólad. Whether you are soft or hard. Akkor is, amikor lágy vagy, és akkor is, amikor kemény. Rupa Goswami says, Guya Makyati Prichati. Rupa Goswami azt mondja, hogy Guya Makyati Prichati. Confidential conversations. Bizalmas beszélgetések. So my question to you is, do you have confidential conversations? A kérdésem az, hogy vannak-e bizalmas beszélgetéseid? Can you open up to your counselor? Ki tudsz nyitni a tanácsadót felé? Do you trust him or her? Megbízol-e benne? Can you speak openly to senior devotees about your problems? Tudsz-e nyíltan beszélni idősebb baktákkal a problémáidról? Or you're afraid? Vagy félsz? Because the next day everything will be on the Krishna Volgi website. Mert másnap minden a Krishna Volgi weboldalra kerül. This devotee is bad. Ez a bakta rossz. I spoke to him. Beszéltem vele. So confidentiality is very important. Bizalmasság nagyon fontos. That what you tell me about you, it will not go further. Hogy amit elmondasz nekem magadról, az nem fog tovább menni. Jai. So it's a question of trust. Ez a bizalomnak a kérdése. If you build trust in this community, lehet érezni, hogy bizalom épül ebben a közösségben. Among each other, egymás között. There will be less politics. Akkor kevesebb politika lesz. And less conflicts. És kevesebb konfliktus. Trust is the most precious commodity in the relationships. Bizalom az egyik legfontosabb alkota ennek a kapcsolatoknak. So, my message to you is practice speaking sweetly. Az üzenetem az, hogy gyakoroljátok azt, hogy édesen beszéltek. How do you say in Hungarian? Speak sweetly. Beszélj édesen. Beszélj édesen. Parlare dolcemente. You know dolce vita. So, especially ladies. Főleg a hölgyek. It is said that in Kali Yuga, ladies will speak harshly. Azt mondják, hogy a Kali Yugában a hölgyek durván fognak beszélni. Especially at the end of Kali Yuga. Főleg a Kali Yuga végén. But now it's the beginning of Kali Yuga and they're already doing it. De most még csak a Kali Yuga elején, és már is ezt csinálják. But not only ladies speak harshly, men also speak harshly. De nem csak a hölgyek csinálják ezt, hanem a férfiak is durván beszélnek. And children. És a gyerekek. In my country, there is a saying, kind word opens an iron door. Van az országokban egy mondás, ami úgy szól, hogy kedves szavakkal ki lehet nyitni egy vaskaput. So, if you speak kindly, hogyha kedvesen beszélsz, you will win people's hearts. akkor meg fogod nyerni az emberek szívét. We don't want people to give just money. Nem azt akarjuk, hogy az emberek a pénzüket adják. We want them to give their lives and hearts to Krishna. Hanem azt, hogy adják az életüket és a szívüket Krishnának. And we can inspire them to do this by speaking kindly and sweetly. És úgy tudjuk őket erre inspirálni, hogy kedvesen és édesen beszéljünk velük. I want to write an article Szeretnék írni egy cikket. Preaching lessons of Narada Muni. Hogy Narada Muni prédikálási leckék. If you look at the Bhagavatam, Ha megnézitek a Bhagavatamot, Narada was an amazing preacher. Narada egy megdöbbentő prédikátor. How he converted Chitraketu Maharaj Hogyan változtatta meg Chitraketu Maharajot? by his miracle of bringing back to life his son.
azzal a csodával, hogy életre visszahozta az életbe a fiát. How he listened to Daksha's offenses. Hogyan hallgatta a Daksának a sértéseit. And Daksha spit out his anger, and then he was open to some positive influence. És miután Daksa kiadta a dühét, akkor nyitottá vált valami pozitív. Narada is the perfect Vedic psychologist. Narada tökéletes védikus pszichológus. He knows how to deal with people. Tudja, hogy kell az emberekkel bánni. So we can learn from the saintly personalities how to deal with people effectively. Tudunk tanulni a szentektől, hogy hogyan bánjunk hatékonyan az emberekkel. But if you hate yourself, De ha utálod magadat, if you torture yourself, kínzod magadat, if you do self-sabotage regularly, hogyha rendszeresen szabotálod magadat, how can you treat others well? akkor hogyan tudnál másokkal jól viszonyulni? So you have to make friends with yourself first. És ezért először saját magaddal kell barátnak lenni. You are not so bad. Nem vagy ennyire rossz. You are worse than that. Rosszabb annál. I'm joking. I mean, who is trying to surrender to God on this planet? Ki az, aki igazából meg akar hódolni ezen a bolygón? You are basically like an angel. Igazából olyanok vagytok, mint az angyalok. You are such a rare person on this planet, a devotee. Annyira ritka lelkek vagytok, egy bakták ezen a földön. So you don't have to hate yourself. Nem kell magatokat utálni. But try to be not too strict and not too lenient with yourself. Mert nem próbáljatok se túl szigorú, se túl engedékenyen lenni magatokkal. And push yourself to improve. És nyomjátok magatokat a fejlődésre. So talk to yourself in an inspiring way. Beszéljetek egy inspiratív módon. When you catch yourself being depressed, Amikor észreveszitek, hogy I'll teach you what you can do. depressziósok vagytok, megtanítalak. Please get up. You can sit. So, raise your arms. Emeljétek fel a kezeteket. Now, apply Hungarian depression. Akkor most fogadjátok el a magyar depressziót. Try to be depressed Hungarian way. Próbáljátok depressziót lenni magyar módon. Try hard. Próbáljátok nagyon keményen. Okay, now do this Swami step És akkor csináljátok ezeket a lépéseket. and double your depression. És duplázzátok meg a depressziót. Now chant Hare Krishna softly and triple your depression. Kezdjétek el énekelni a Hare Krishnát. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. So, where did I get this technique? Szóval honnan jön ez a technika? Look at the altar. Nézzetek az oltárra. Look at Gauranataraj. Nézzetek Gorna Tarácsra. He always has raised hands. Neki mindig fel van emelve a kezet. So God is the supreme enjoyer. Isten ő a legnagyobb élvező. Do you think he's joking when he does this? Gondoljátok, hogy fölemeli fel a kezét? There is a magic in raised arms. Egy varázslat van a felemelt kezekben. They blow away depression. Kilövi a depressziót. If you raise your arms and try to be depressed, you will only laugh. Hogyha felemeled a kezedet és próbálsz depres lenni, akkor csak nevetni fogsz. Because it's impossible. Meglehetetlen. Tomorrow I will teach you something about how to deal with the mind, but only if you do bodily changes, it affects the mind. What to speak if you do philosophical changes? Holnap beszélünk majd arról, hogy hogyan kell kezelni az elmét, de már csak annyit mondok, hogy amikor változtatsz a testhelyzeteden, hogy felemeled a kezedet, az hatással van az elmédre. Nem beszélve arról, amikor egy filozófiai változtatást csinálsz az elméddel. But we don't want to do this. De nem akarjuk ezt csinálni. We want to go to a psychiatrist Inkább elmegyünk egy pszichológushoz. and lay on a couch Lefekszünk a and hegedűre, complain about the universe. és panaszkodunk az univerzumra.
Sometimes devotees come to me begging Néha bakták eljönnek hozzám könyörögve, because they know my mood. mert ismerik a hangulatomat. Zero complaint. Nulla panasz. I say, Prabhu, can I complain a little bit Panaszkodhatnák csak egy picit. about my husband Férjemről, or wife? vagy a feleségről. I say, okay, 1 minute. Mondom, hogy jó, egy But you have to pay me for this. de azért fizetni kell. Because my time is very expensive. Mert az idő nagyon értékes, We have to use it effectively for positive coaching. és ki kell használnom a pozitív coachingre. So we like it. We like to be depressed. Igazából szeretünk depressziósok lenni. But when you raise your arms, De amikor felemeled a kezedet, you can only laugh akkor csak nevetni tudsz. because it's funny to be depressed in this position. Mert nagyon vicces, hogy depresnek lenni ebbe a testhelyzetben. So these are Krishna has given us systems Krishna rendszereket adott nekünk, that we are not using. amit nem használunk. We have, this asana. Van ez az asana. I have this asana too. Nekem is van ez az asana. But what I'm doing is, of course, you are doing some service, accounting. But I'm telling people, raise your arms, raise your arms. És persze lehet, hogy csinálsz, ami szolgáltat, könyvelsz, vagy ilyesmit, de én mindig azt mondom az embereknek, hogy emeld fel. I do coaching on email. Csinálok coachingot e-mailen keresztül is. But every half an hour you can do this asana. De fél óránként megcsinálhatod ezt az asanát. Then you can go back to your laptop asana Nem visszatérhetsz a laptop asanához. or cooking asana. Vagy a főző asanához. This is such a wonderful thing. I mean, you have Gaura Nataraj here, the king of all dancers. Az emberek csinálják, és itt van Gaura Nataraj, és minden táncosnak a királya. Dancers. And you can always remember him, and Radheshyam would not mind. Mindig emlékezhetsz rá, és Radheshyamnak nem lesz ezzel a kifogása. They will not say, why are you remembering only Gaura Nataraj? Nem fogják azt mondani, hogy miért Gaura Natarajra emlékszel csak. Remember us. Ránk is emlékezz. Because if you remember Gaura Nataraj, automatically you remember Radheshyam. Azért, mert emlékszel Gaura Natarajra, akkor automatikusan emlékezni fogsz Radheshyamra is. So Krishna has given us so many systems to be happy, but we are not using them. Krishna annyiféle rendszert adott, amit az emberek nem használnak. If you put good people in bad systems, you get bad results. Hogyha jó embereket rossz rendszerekbe raksz, akkor rossz eredményt fogsz kapni. So if you create management systems, they should release people's potential. Egy jó vezetési rendszernek fel kell szabadítani az emberek potenciálját. In management you have control and release. Management and leadership, you have control and release. Both are needed. A managementben vagy a vezetésben szükség van a kontrollra és a felszabadításra. Mind a kettőre szükség van. But we want all of you to release your potential, to be happy. És mindannyiatokra szükség van, hogy kiszabadítsátok a képességeiteket és boldogok legyetek. So together with your managers, you create systems that will help you serve Krishna optimally. Így a vezetőkkel együtt létre tudtok hozni egy rendszert, amiben együtt tudjátok szolgálni Krishnát boldogan. Prabhupada said, where there is a lot of preaching, powerful preaching, management falls into place. Or management is successful. Prabhupada azt mondja, hogy ahol jó a prédikálás, sikeres a vezetés. We need both. Mind a kettőre szükség van. Management, leadership, preaching. Vezetésre, menedzsmentre, prédikálásra. Prabhupada said, all of you become expert managers and preachers. Prabhupada azt mondja, hogy mindannyian szakértő menedzserek és prédikátoroknak kell lenni. And it all starts with language. És ez mind a beszéddel kezdődik. How do you talk to people? How do you talk to yourself? Hogyan beszélsz az emberekkel, hogyan beszélsz magaddal. Words are so powerful. Szavak annyira erősek, hatalmasak. If you start using positive language, Hogyha elkezdtek pozitív nyelvezetet használni, you can see miracles. akkor csodákat fogtok látni. How people change, how you change. Hogyan változnak az emberek, te hogyan változol. Positive emails.
pozitív e-mailek. Even negative things you can state in a positive way. Még a negatív dolgokat is ki lehet mondani pozitív módon. One devotee gave a seminar and asked for feedback recently in Croatia. Nemrégiben Horvátországban volt egy bakta, aki csinált egy szemináriumot és kért visszajelzéseket. And I had some improvement suggestions. És volt egy pár ilyen fejlesztési javaslatom. So now I was thinking, how can I give him negative feedback positively? És ezen gondolkoztam, hogy hogyan tudok egy negatív visszajelzést pozitívan adni neki. So I came up with this. És akkor erre jutottam, You can do much better. hogy ezt még jobban is lehetne csinálni. Isn't that encouraging? Ez így lelkesítő, biztató. It means it's not so good. Ez azt jelenti, hogy ez nem volt túl jó. But you can do better. I believe in you. Hiszek benned, hogy jobban is tudod csinálni. So you can always turn everything into positive. És akkor én mindent pozitívvá tudom változtatni. Prabhupada was also negative, Prabhupád is volt negatív, but he was positively negative. de pozitívan volt negatív. How can you be positively negative? De hogy lehet pozitívan negatív? You can, because his purpose was higher purpose. Az ő célja egy magasabb rendű cél volt. So we want to uplift people with our words, Mi fel akarjuk emelni az embereket a szavainkkal, inspire people, inspirálni őket, touch their hearts, megérinteni a szívüket, inspire their free will. inspirálni a szabad akaratokat. This is the power of language. Ez a nyelvnek az ereje. Okay, thank you for listening. Köszönöm a figyelmet. Can take one question? Egy kérdésre van időm. Yeah. Nekem az van a kérdésem, hogy van, amikor jó akarúan akarok szólni, vagy legalább nekem az a meggyőződésem, hogy én jó akarúan szólok, de van, amikor panaszkodnak rá, hogy a hangsúly, és akkor és semmi nem érzékelik ezzel, hogy mi lehet attól. Sometimes I would like to say something softly, and I think I do it, but the others complaining that that wasn't so soft. Give me an example. Mondj egy példát. Demonstrate. Mutasd be. Nehéz bemutatni. Általában ezek akkor jönnek ki, hogyha akkor még ezt hozzátenném, hogyha valami nagyon zavar, és akkor úgy gondolom, hogy az illető nem fogja elfogadni, de aztán addig nyom belőle ez a dolog, hogy mégis mondom, és akkor Many times this happens when sometimes really bother me, and I think that other won't accept that. But there is an inner pushing that forced me to say it. próbálom keresni. But I try to be soft. Or maybe you're only externally soft. Lehet, hogy csak külsőlegesen vagy lágy. You know, you have to see what is your motive of saying something. De látni kell, hogy mi a motivációd mögött, hogy mondasz valamit. Is your motive to control or to release? A motivációd az a kontrollálás, vagy pedig a felszabadítás. People can feel your motive. Az emberek érzik a motivációt. So are you speaking from the heart or from the intellect or mind? A szívből beszélünk, az intellektusunk, vagy az elménken keresztül. Or from the false ego? Vagy a hamis egón keresztül. But you package it nicely. Szépen becsomagoljuk. It's called kind control. Ezt úgy hívják, hogy kedves kontrollálás. You sound very soft, but actually you want to control. Nagyon lágynak hangzik, de igazából kontrollálni akarsz. So, you know, you have to see from which place you are speaking. És látni kell, hogy honnan beszélsz. So try to speak from your heart. Próbálj beszélni a szívedből. If you speak from your heart, you will touch people's hearts. Ha a szívedből beszélsz, akkor megérinted a mások. If you speak from the false ego, you will touch people's false ego. Ha hamis egóból beszélsz, akkor mások hamis egóját fogod megérinteni. And there will be a fight. És akkor háború lesz. So, we have to practice. De ezt gyakorolni kell. Okay? Any other? Valami más? One more? Még egy? Mm.
másoknak is. És hogy tapasztalom, hogy vannak, akik nagyon könnyen meg tudnak bocsájtani, maguknak is, és másoknak is, és vannak, akik pedig nagyon nehezen, és viszik magukkal sokáig ezt a súlyt. Mi az oka ennek, hogy az egyik könnyen csinálj, másik? You said we should forgive ourselves and we should forgive others. And as I see, there are people who could forgive really easily to themselves and to others also. And sometimes, there are others who have spent more time on that. So why is that difference? I'll speak about it tomorrow. Erről holnap fogunk beszélni. And you can also find the translator and come to speak to me personally. És hogyha keresel egy fordítót, akkor eljöhetsz és beszélhetünk személyesen is. This is a huge topic. Ez egy nagy téma. We don't have time now to speak about it És most nincs erre idő, in detail. hogy ezt részletesen elbeszéljük. Forgiveness is a huge topic, A megbocsájtás egy nagyon nagy téma, and I love it. és nagyon szeretem. It's a ornament of a Brahmana. Ez egy Brahmanának a dísze. Prabhupada says Brahmana is beautiful when he forgives. Prabhupád azt mondja, hogy egy Brahmana csodálatos, amikor megbocsát. Okay? Thank you, Srila Prabhupada ki. Jai.